Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben jetzt eine intensive Diskussion mit unserem Gast gehabt über die Situation direkt als Nachbar der Ukraine und nahe der Kontaktgrenze mit dem russischen Militär. Und ich freue mich deswegen riesig, weil ich weiß, in welcher schwierigen Situation sie sich zurzeit auch in ihrem Heimatland befindet, dass die Ministerpräsidentin der Republik Moldau uns hier besucht hat. Liebe Natalia, es ist großartig, dass du den Weg hierher zu uns gemacht hast und mit uns intensiv, nicht nur heute, sondern auch gestern Abend schon im internen Kreis diskutiert hast. Wir sind tief beeindruckt von eurem Willen, auch mit dieser großen Krise in eurem Land umzugehen. Ihr habt seit Monaten mit einer Energiekrise zu kämpfen, mit hoher Inflation zu kämpfen, mit ständigen Destabilisierungsversuchen aus Russland heraus, die maßgeblich zu dieser Energiekrise mit beigetragen haben. Und ich will an dieser Stelle sagen, ihr habt unseren größten Respekt, aber auch unsere größte Unterstützung. Ich hatte die Gelegenheit, im April dieses Jahres dich besuchen zu dürfen. Wir haben die ersten Gespräche in Chișinău geführt und ich habe dir damals die Unterstützung der CSU auch für euren Weg in die Europäische Union zugesagt. Ich will dies hier ausdrücklich wiederholen. Ihr seid seit Mitte letzten Jahres Beitrittskandidat für die Europäische Union. Wir unterstützen diesen Prozess und wir unterstützen den Prozess der Republik Moldau, möglichst schnell Teil der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union zu werden. Wir glauben, dass das ein wichtiger Beitrag ist für die Menschen in Moldau auf Hoffnung an eine gute Zukunftsperspektive. Du hast heute intensiv uns nochmal über deine Lebenserfahrungen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erzählt, was da für eine Aufbruchsstimmung auch in diesem Land geherrscht hat und wie schwierig die Situation heute ist, unter den Bedingungen und der Bedrohungslage aus Russland diese Hoffnung aufrecht zu erhalten. Wir wollen das Signal geben, wir stehen an der Seite von Moldau, unterstützen Moldau, auch wenn es jetzt in den nächsten Tagen wieder darum geht, in der Geberkonferenz die notwendigen Finanzierungen für euren Staatshaushalt und die Herausforderungen damit zu bekommen. Bitte schön. Dankeschön. Ladies and gentlemen, first of all, let me express my gratitude for the invitation that Chairman Alexander Dobrindt has extended to participate in the CSU retreat in this wonderful and historic setting. Of course, as a member of the European political party, the party that I represent, Party of Action and Solidarity, has enjoyed the support of the CSU and its sister party, CDU, over the years, ever since the Party of Action and Solidarity started its fight with the corrupt and oligarchic regimes and has embarked on its mission to transform the country and to bring it closer to the European Union and the European Union family. So we are grateful for this long-standing support. We are also grateful for the support of Germany in the development path of Moldova with support for infrastructure, for business development, and we of course very much appreciate the Bavarian investors that we have in the country, in the automotive sector, in the retail sector. All of this is building up to a relationship that provides resilience precisely in difficult times like this. We are in a historic moment where all of us in Europe have to think about what values we leave to the children,
and we have to be strong and stand in unity and solidarity to protect the values of democracy, freedom, human rights, economic freedom. And these are the values that Ukraine and the brave Ukrainian citizens are currently fighting for. So I came here to say that first and foremost, we think that we should continue to show solidarity with the Ukrainian people. Moldova is both a collateral victim of the war in Ukraine with significant economic, social consequences, but also it is engaged in a hybrid war where we have internal meddling, a lot of disinformation and attempts to destabilize the country and to weaken the trust of people in the government and the trust of people in democracy and the European path. Under these circumstances, it has been crucial. The support that we have received from our international partners has been crucial. We thank you very much for constantly advocating for this support to be provided to Moldova. We have received support in the energy sector and to deal with the refugee crisis. Moldova has received, through Moldova, more than 750,000 refugees have passed, and we still are hosting more than 80,000 refugees in Moldova. At the same time, you mentioned we are dealing with very high inflation at 35%. Our energy prices went up for gas sevenfold, for electricity fourfold. Of course, we are both affected more than other countries, but also we are poorer, so have less resilience to deal with these consequences. Therefore, the continuous support to deal with these crises are very much appreciated. But of course, we are also committed to European transformation and are implementing structural reforms in the justice sector, in the energy sector, in our economy. And we want to both implement the conditions that the Commission have prescribed and to ensure that we open up negotiations to become a member of the European Union, and we very much appreciate your support in this sense. We do believe that we have to see European Union enlargement as a process that brings peace and stability to more and more areas, and that ensures that prosperity is shared for all. So in Moldova, in Ukraine, in Germany, and in Bavaria. So thank you.